You know, Rome was a superpower of the day. Roma lyali eggwanga linaggwa ne ly'ekiseera At first it was pagan Rome. okusooka yali Roma enkafiiri. When Christianity entered Rome, Obukristaayo bwe bwatuuka e Roma, first it was persecuted. okusooka They bwayigganyizibwa, burnt them alive. ne babookya nga They balamu, fed them to lions. ne babakasukira empologoma ne zibalya, They slaughtered them with a sword. ne babattisa ebitala. But the more they did that, Naye bwe baakoma okukola ekyo, the more they increased. gye baakoma okweyongera. And now came the time of Constantine the king. Kati ne wajja ekiseera kya Constantine kabaka, He realized n'akiraba Rome was divided in two. Roma yali yeeyawuddemu Some were emirundi pagans, ebiri, abamu nga bakaafiiri, Some were Christians. abamu nga bakristaayo. But now the first church Naye kati ekkanisa yasooka was so lukewarm. yali mpolu. So Constantine Kati Constantine led them to, he became a member of that church n'afuuka mmemba w'ekkanisa eyo, and led them to n'abakulembera mix Christianity and paganism n'abakulembera okutabula obukristaayo n'obukaafiiri, so that all would be catered for. bonna bonna basobole okuba nga bafiibwako, So that when the Christianity has elements that are similar to pagans, kati kibeere nti abakristaayo nga bwe balina ebintu banabeera ebifaanana n'ebintu ebifaanagana n'ebyabakaafiiri, but pagans will feel at home. nti abakaafiiri bajja kuwulira nga baanirizibwa, And when also Christian and the Christians also will feel at home. n'abakristaayo ne bajja kuwulira nga So they baanirizibwa. made the Church of Rome, Kati ne baddira ekkanisa y'e Roma, the first church, ne bagifuula ekkanisa yasooka, a mixture, a hybrid ne bagifuula maleeto, between Christianity and paganism. nga bagatta obukristaayo n'obukaafiiri. In that, Mu ekyo that's where even now they formulated, kati bwe batyo bwe baasobola okugunjaawo Trinity. Trinity. because in paganism, right from Babylon, Kubanga okuviira ddala eri e Babulooni they were worshipping three gods. baali basinza bakatonda basatu. So now they had to insert that Kati baalina ekyo okukinyigamu into Christian faith. mu kukkiriza okw'ekikristaayo. But Naye some bishops of Rome babishopu b'e Roma abamu refused baagaana to conform to that hybrid. baagaana okwegatta ku kimaleeta ekyo ekyali kiteekeddwawo. So now Constantine Kati Constantine has succeeded like to unite Christians with the pagans, yasobola okulaba obuwanguzi mu kugatta abakristaayo n'abakaafiiri, to unite his kingdom. asobole okugatta obwakabaka bwe. But now the very Christians Kati abakristaayo bennyini are divided in two. baaba nate beeyawuddemu. Some are saying, Abamu bagamba we don't agree with you on doctrine. ffe tetukkaanya na Others njigirizaayo, are saying, abalala bagamba so n'olwekyo he called for a council, for a meeting n'atuuza olukiiko, for all Christendom n'atuuza olukiiko n'ayita abakristaayo in bonna Rome. e Roma. They must meet Bateekwa osisinkana at Nicaea, e Nisiya, a place called Nicaea, ekifo ekiyitibwa Nisiya, and discuss their differences bateese bakkaanye ku njawukanya zaabwe so that they can agree. basobole okukkaanya. So Olwekyo the bishops babishopu that were already transformed into that hybrid of Christianity and paganism, babishopu baali bamaze okukyusibwa ne beegatta ku kimaleeta ekyo ekyali kigatta obukaafiiri they were n'obukristaayo, fully with the government. bo ne babeera ne gavumenti mu bujjuvu. And the others were also called Bali abalala nabo ne to bayitibwa have a dialogue. bateese. Now, one of the key doctrines that Kati. marked the difference Emu ku njigiriza enkulu ezaateekerawo ddala enjawukana was Godhead. bwali bwa Katonda oba obulamba bwa Katonda. Some of the bishops of Rome, Abamu ku babishopu b'e Roma the good ones, abalungi they didn't agree in Trinity. tebakkiriziganya na Trinity. These ones who had hybrid themselves, Bano bo abaali beekozemu maleeto, they were teaching this doctrine of Trinity, bo nga bayigiriza enjigiriza eya Trinity, which is nothing but heathenism. nga si kirala wabula bukaafiiri. So, N'olwekyo from there, okuva awo, because of now the conflict, kakati olw'empaka n'okusinda n'okwaliwo, some went extreme abamu ne beeyawulira ddala ne bayitawo, and the other ones also went extreme. ne bano ne bayitawo. We are going to see the two extremes. Tugenda ziraba enjuyi ez'ebbiri. So in the Nicaea Council of Rome, Kati mu kakiiko ak'Enisiya ak'e Roma, Constantine did not succeed.
Constantine teyalaba buwanguzi because he failed to unite them. kuba yalemererwa okubagatta. But when he failed to unite, these are very important Naye points. bwe yalemererwa brethren. okubagatta zino ensonga nkulu nnyo abooluganda. Theologians study for years and years for degrees to understand these Bannasiyologi things. basoma emyaka n'emyaka And even they bafune don't understand zi them degree properly. bategeere ebintu bino naye But n'okubitegeera in one balemererwa service, okubitegeera. we have gone into history for you to. Naye mu saaviisi emu ne tugenda mu byafaayo. When they did not agree, Bwe baaganya okukkaanya the government, gavumenti that is Constantine's government, eya Constantine together with his false church, awamu n'ekkanisa eno ey'obulimba, since they could not convince the other side, kubanga baalemererwa okumatiza oluuyi luli, and they were not comfortable with that side, ate nga bawulira oluuyi luli tebasobola kutambula because nalwo, with the other side Rome is divided. kubanga olw'oluuyi luli Roma yali eyawuddemu. So they declared persecution Kaakati ne balangirirako okubayigganya and killing them. n'okubatta, They must bring them to them by nga force. bateeka obbaleeta gye bali lwa mpaka. You understand? Mukitegeera? They must compel them Bateeka obbawaliriza to join them babeegatteko by force. lwa mpaka. And that force was involving killing Era empaka oba okuwalirizibwa okwo kwalimu n'okuttibwa and burning them. n'okubookya. They were saying it is allowed to use some force Era nga bagamba kikkirizibwa okukozesaamuko ku to maanyi convert a heretic. okukyusa omuntu awabye. Said, you see, Jesus Bagamba olaba Yesu rebuked Peter. yanenya Peetero, Satan, gwe Sitaani, get behind me. dda ennyuma wange. But later on now, Naye oluvannyuma having converted him, bwe yamala okumukyusa then he told him, Peter, n'amugamba Peetero, lovest thou me more than the... onjagala nnyo okusinga abalala? Keep my flock. Kuuma ekisibo He kyange. first used an iron hand Bwe yasooka kukozesa mukono gwa kyuma, and then now converted him. kati awo n'amukyusa. So N'olwekyo we are going to use katugenda an kukozesa iron hand mukono gwa kyuma to convert those who have okukyusa abo disagreed and separated themselves abagaanye okukkaanya naffe era abatweyawuddeko. from us, Abatweyawuddeko. those heretics. Abo So from abawabye. there, Kati okuva awo they declared ne persecution, babalangirirako okubayigganya, hunting them down, ne babayigga, burning them, ne babookya, slaying them. ne babatta, They killed them terribly babatta nnyo until in 600 AD, okutuusa eddi 600 the whole original church was. ekkanisa yonna eyasooka kumpi ng'emaliddwawo. What remained now Ekyasigala was the Catholics. baali bakatuliki. And then they declared, Kati ne balangirira we are the first ye ffe ekkanisa yasooka, and we are the original era ffe ekkanisa and nakabala, the only era ffe ffekka church. kanisa.